Bonjour tout le monde. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous me voyez ou pas? Mince, j'ai oublié de prendre un truc. Alors, il faut que j'en profite pour faire un peu de test sur le son, parce que c'est la première fois que je fais ça, donc il faut que je vois. Bonjour, vous êtes nombreux sur le chat déjà là. Attendez, je reviens. Alors, alors là, c'est vrai, on m'entend et on me voit. Oh, c'est trop génial. Oh, le progrès, j'adore ça. Alors là, je suis sur la page du CES, donc il faut que je teste. Alors la conférence commence dans une demi-heure, donc il faut que je teste avec le son de la conférence, enfin d'une conférence passée, et comme ça vous allez me dire si ça fonctionne ou pas, parce que je suis pas encore bien assurée avec tout ça. Donc là, je vais lancer une conférence, là, c'est celle de Samsung qui est passée hier, et il faut que je vois par rapport en fait à mon micro si ça passe bien, si y en a un qui est trop fort ou pas assez fort et tout ça. Donc là, je compte sur vous. Et moi, je vais regarder en même temps sur mon portable. Test, test, test. Ouais. Bonjour, bonjour. Alors, oh là, ouh, mais vous êtes nombreux. Oh, vous êtes nombreux. Alors, est-ce que ça va bien au niveau du son? Est-ce que quand je parle dessus, vous m'entendez toujours? Ou est-ce que vous me voyez juste bouger les lèvres et puis il n'y a rien qui passe? Ah, mon son est un peu faible. Ok. Attendez. Est-ce que ça va mieux comme ça? Je vais voir. J'ai un micro qui est pas génial, on va dire. Ça, vous le savez si vous suivez les vidéos de la chaîne. Et je suis en train de faire en sorte de régler ce problème. Est-ce que comme ça va mieux? J'ai peur qu'on entende trop les bruits ambiants en fait. Là, il y a tout le son de la conférence qui passe dans mon casque. Normalement, c'est à peu près silencieux. Alors, vous me dites si ça va comme ça. Là, j'ai mis un peu plus de gain en sortie. Il est passé où le chat? Ah, il est là. Okay. C'est bien au niveau son, c'est bien au niveau mixage. Merci. C'est bon comme ça, son 70 pour JA et vidéo 30. C'est bon. Faut quand même que vous entendiez un peu ce qui se passe hein, dans la conférence. Le son de la vidéo est très faible, la voix ok. Ok, donc si je mets comme ça, est-ce que ça va mieux? D'accord, donc le son de la vidéo, c'est bon là ou pas? Là, j'ai augmenté plus le son de la vidéo. C'est bon? Stéphane Cool dit que le son est cool. C'est trop bien. Plus de son sur la conférence, ça va mieux comme ça, je pense. Merci hein, d'être là pour m'aider à faire ces réglages. Bon, je vous fais confiance. Comme ça, on en profite pour regarder les frigos de chez Samsung. Pour faire rêver un peu. Behind this door is a brand new beverage center, which gives you quick access to the water dispenser and an automatically filled water pitcher. It's ready whenever you need it. The four-door bespoke comes with a flex zone and upgraded crispers with temperature control. Ça devrait aller là. No more frozen veggies because the fridge was too cold.
Là, je dépasse pas le You jaune. can store everything the way you need it. Now, today's reality means you need personalized experiences everywhere in your home. That's because your living space has changed. Today, it's a place to talk, hang out, cook, ouais, je suis en and maybe even work out. Okay. We think your TV should reflect these changes too. With the serif, the frame, donc, and the sero, Samsung made your space juste more faire comme personal. ça. With bold design, Je pense qu'on doit être à 50-50 là. On doit être à peu près à 50-50, dites-moi. Now with the terrace, I can sit on a patio and watch the big game or see cinema quality content in any room with the Premiere. Our leadership in Donc là, je suis vraiment... Ouais, je suis à 70% de la barre verte pour la vidéo, là, à peu près. Et puis pour ma voix, en fait, on est à peu près... on est à la limite de la barre jaune. C'est dur le son, hein, franchement, c'est dur. C'est bien là, c'est mieux là. C'est parfait. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien. Vous savez que je me suis pris la tête pour essayer de voir comment ça marchait, ces histoires de live sur YouTube. Et c'est pas évident, hein. Surtout quand tu passes par OBS ou par d'autres trucs, ou quand tu essayes de mesurer les sources. Ok, bon, ça vous avez vu. Ok, donc c'est bon. Donc maintenant, on va repasser chez AMD, ce qui devrait... Ah bah, ça a pris moins de temps que ce que je pensais. Super. Maintenant, on a 20 minutes à peu près, donc on va aller chez AMD. Pourquoi il y a un replay là? C'est celui de l'année dernière. Ok, donc là maintenant on replace comme il faut. Voilà. Bon, bah en attendant, on va patienter. Oh, vous êtes 188! Oh, oh, mais vous êtes beaucoup! Alors, donc maintenant je lis le chat, c'est ça le principe. Ok. Donc. Alors, Spoutnik, c'était le gars de Samsung. Tout à l'heure, on faisait des tests, c'est pour ça. Ensuite. Merci Alexis pour les félicitations. Bon. Alors, attendez, j'en suis où là? Je vais lire. Je vais lire à partir du bas. Allez. On chante une chanson, non. Alors, on est plus nombreux que quand c'était Game One. Oh, quand même. Il y avait du monde, hein. C'était la deuxième chaîne des 15-24 ans. Hein. Je recite le brief marketing de l'époque. Hein. Alors, 2 fois que... Alors, qui c'est qui me demande mon âge? Je ne suis plus toute jeune. Mais c'est lourd, hein, tout le monde qui veut connaître mon âge. Hein. Quel est le programme de la conférence? On n'en sait rien, Marc, on n'en sait rien. On va voir, c'est la surprise. Normalement, AMD, ils annoncent des trucs hein, pendant le CES. C'est pas comme d'autres marques qui... J'ai regardé Canon hier sur Twitch avec un live plus petit, plus en entraînement, et ils n'ont rien annoncé. J'étais un peu dégoûté. Alors, j'aime ton live, Jean-Benjamin. Ouais, merci. 190. Oh, on est à 200. Bah dis donc. Alors. Ouais, Spotnik, c'est AMD, ça arrive. Ça arrive dans 20 minutes.
Des écrans sans bord, c'est magique. Ouais, les écrans, notamment chez Samsung, là, pour le micro LED, ça fait rêver, hein, tout ça. Ok, donc après, après, donc plus ça avance, c'est plus pour le son de la vidéo. Ok, j'ai à peu près rattrapé. On s'en tape de l'âge, c'est le contenu qui compte. Merci, Boyd, merci. Merci, c'est ce que je pensais aussi. Vous savez que cette dictature de l'âge, moi, ça m'a fait réfléchir parce que quand tu dis que dès que tu es un peu plus âgé que la moyenne, on te regarde avec moins de crédibilité, je trouve que c'est un peu injuste. Donc, et après, je me suis dit, et puis tant pis, on y va, quoi. On y va. Alors, Raymater, besoin de modérateur pour réguler le chat. Ah, oui. Alors, j'ai pas encore. Je suis vraiment nouvelle dans tout ça, donc je sais pas du tout comment ça fonctionne. Mais merci pour ta proposition, Raymater. Ce n'est pas de refus. Alors, Gagne-moi, ça remonte à pas mal d'années. Bah oui. J'avais arrêté en 2006, je crois. 2005 ou 2006. Donc voilà, ça fait 15 ans. La conférence va commencer. Oui, la conférence va commencer dans 18 minutes. 18 minutes normalement. Alors, on va quand même vérifier. 13 janvier, donc c'est minuit chez moi. Donc chez vous, ça doit être 17h, quelque chose comme ça. Donc c'est bien ça. Qu'on se plante pas d'horaire. Parce que avec les conférences aux États-Unis, en fait, il faut regarder bien pour le décalage horaire et c'est pas évident. Alors, j'en étais où D'accord, ça pas étonné. Alors, Phil, tu attends encore le 500 mm f4 de Canon. Oh, bah dis donc, 500 mm, le truc qui doit mesurer 1 mètre de long, non? Ils sont pas les champions des délais. Ouais, bah, mais quand ils sortent des bons trucs. Oui, Giuseppe, tu peux aller te faire des frites. Je pense que tu as 18 minutes. Si tu peux faire ta friture en moins de 18 minutes, c'est bon. La reloutitude des gars. Alors, Ben Flasher, toi, tu rêverais d'avoir du nouveau matériel. RX 480, alors je connais pas bien ce modèle, mais ça a l'air de dater quand même. Alors, hâte de voir le LG micro LED Magnite pour le commun des mortels et fortunés. Oh, ils ont montré des belles choses. Des très très belles choses. Là, tout à l'heure, je regardais la conf de iSense aussi. C'est pas LG, mais ils proposent des trucs. Là, ils ont montré une laser télé qui a l'air pas mal du tout. Mais ces salons-là, le problème, c'est que ça nous fait trop rêver. Et ils nous montrent du matériel qui coûte super cher. Et puis après, on a peut-être le matériel chez nous quelques années après. Ah, oui. Alors, alors attendez. Il y a trop de messages. J'arrive plus à lire. Alors, je reprends au hasard. Je suis désolée si j'en ai zappé. Donc Samsung, je ne dors plus à cause d'eux depuis que je suis passée à un Quantum. Ah, un Quantum, c'est bien. Alors, tu es sûr de ton lien? Oui, je suis sûr de mon lien. Je suis sur le site du CES. Ça commence dans 16 minutes. C'est le site officiel du CES, c'est le site presse. Donc, en fait, c'est pratique parce que ça répertorie toutes les conférences qui passent. Et comme ça, tu n'as pas besoin de te promener sur YouTube pour regarder, pour chercher où sont les keynotes, aller chercher la vraie et pas le commentaire et tout ça, quoi. Alors, donc, Void, toi, tu as passé 3 ans à jouer à Destiny avec un date de 74 ans. Bah, dis donc, c'est bien, il était branché. Alors, je fais jeune, ouais, c'est vrai, c'est un avantage. C'est un avantage.
Mélie, merci pour ta proposition de modo. Merci Ludovic aussi. C'est sympa. Alors, attendez, j'essaye de voir tout ça. Alors, Mathieu Dos Santos me dit, en tant que collègue youtubeur, j'aimerais avoir ce regard souriant quand je présente une vidéo. Alors Zidcast, alors ils ont chez Canon, tu vas perdre ton temps quoi. Si tu la regardes la conf, ils ont pratiquement rien annoncé. C'était vraiment décevant. Si tu veux passer du bon temps, tu peux passer sur la chaîne Twitch. Il y a le live de Canon en deuxième partie de Panasonic en fait. Et comme ça au moins tu auras des chats à lire. On a bien rigolé. Alors, dans 14 minutes. Alors Mehdi, oui, on veut des stocks de cartes. Ouais, ce serait pas mal quand même qu'ils règlent leurs problèmes de stockage. Alors, à quoi peut-on s'attendre de la part d'AMD? Peut-être les modèles qui complètent la gamme. Donc les modèles entrée de gamme, ça peut être un truc. Et peut-être des technos qui pourraient plus ou moins pallier aux DLSS ou des trucs des partenariats pour développer je ne sais quel truc. Mais il y a peut-être des trucs. Hein. Les processeurs, c'est pareil. Peut-être qu'ils vont annoncer une autre gamme. Je pense qu'ils vont peut-être annoncer des APU cette fois-ci. Parce que là, ils ont beaucoup concentré sur les processeurs normaux et les puces graphiques, en fait. Et les APU qui servent pour notamment les laptops, comme ils ont bien progressé à ce niveau-là, peut-être qu'ils vont proposer des APU pour des laptops ou des tablettes qui demandent moins de puissance. Alors, je t'ai montré, Ben Flasher, tu dis, je t'ai montré un ami et il est convaincu que tu as vécu en France, vu la perfection de ton accent français. Mais oui, j'ai vécu en France. Oui. C'est cool pour l'astro photo, un 500. Ouais, c'est mieux les longs objectifs pour les photos d'étoiles. Alors, merci CMDR. Ouais, 236. Non, mais il y a trop de messages là. Alors Mathieu, bah écoute, je regarderai ta chaîne et puis pour une collab, écoute, si tu as des idées, on peut regarder, voir ce qui est possible de faire. Alors Tom, tu adores tous les contenus, merci. C'est écrit de façon claire et compréhensible. Ah bah je suis ravie. Le tout saupoudré d'un humour subtil, n'est-ce pas? Ça, c'est un côté que je n'avais pas trop développé quand j'étais à Game One, à console plus. Mais bon, là, quand j'écris mes vidéos, je me lâche un peu parfois. Il y a des trucs qui me font marrer et parfois je me dis, non, mais ton humour, il est un peu trop spécial, ça marchera pas. Et puis, je suis super étonnée qu'il y ait des gens qui comprennent mon humour. Donc c'est bien, je suis contente. Comme ça, je pourrais continuer à faire des vidéos avec un peu d'humour un peu particulier. Alors, Panasonic, c'est déjà passé. Ouais, alors c'est déjà passé et ils ont montré quelques trucs, mais assez intéressants sur les actions qu'ils font pour que la vie soit meilleure ou des trucs pour faciliter la vie des restaurateurs ou des gens qui font des livraisons, des trucs pas forcément tech, bien, bien pour communiquer dessus en fait. Ne la stressez pas trop, c'est son premier live. Merci. Soutien Maxi, merci. Alors, Rayman Hakim, je me demande bien pourquoi elle est étonnée du nombre alors que son contenu est bon. Mais oui, merci. Mais je suis toujours étonnée parce que pour moi, c'est
ça demande le fait que les gens se connectent en même temps, alors que les vidéos, on peut les regarder quand on peut. Et c'est vrai que les lives, je regarde un peu de temps en temps, quoi, mais c'est pour moi encore, c'est un peu... C'est encore un nouveau monde. 251, ouais. 260 maintenant, Rayman. Alors, Goemon revient sur Game One. Mais non, mais de toute façon, je vis à Taïwan, donc... mais j'aurais été en France, peut-être que je serais retourné faire quelques trucs à Game One. On ne sait pas. Peut-être, un jour. Alors, ensuite... Alors, Chester, content que je me lance dans les lives. Merci. Bah, quand il y a une occasion, c'est bien. Quand il y a une occasion comme ça, là. Alors, Roy, tu me dis, quand je te suis depuis quelques mois maintenant, et je suis content qu'on ait une francophone dans le milieu de la tech. Ouais, merci. Alors, ça y est, j'arrive à peu près à la fin. Alors, AMD va fusionner avec Xilinx. Oui, je crois qu'ils avaient annoncé qu'ils avaient racheté la boîte il y a quelques temps, là. Et que c'était un achat super high profile, super bien. Alors, nanana, pourquoi? Alors, pour moi, jusqu'à présent, la meilleure conf du CES, c'était Samsung et LG. Alors, je ne les ai pas toutes vues encore. Ah, ben merci, Végéto, ça va. C'est le premier truc comme ça. Comment on appelle ça? C'est des tips ou un super chat ou je sais plus. Mais merci beaucoup. Et l'espagnol, qu'as-tu pensé de la conf Samsung? Ah bah, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était bien ce qu'ils ont trompé. Il n'y avait pas trop de trucs concept, un peu trop ancrés dans 10 ans. Dans l'ensemble, c'était des trucs qui pouvaient arriver dans pas très longtemps. Et par contre, c'est vraiment le côté Dolby Vision, moi, qui m'a un peu déçu. Je pensais qu'ils allaient faire un petit pas de ce côté-là. Et en fait, ils campent sur leur position. Alors, bonjour Yann. Bonjour Eddy. Alors, ça commence dans 8 minutes. C'est bien ça, hein, dans 8 minutes. Hein. Qui nous plante pas. Hein. je vais faire un refresh au cas où quand même. Et c'est là qu'il n'y a plus rien. Pourquoi il n'y a plus rien là? Pourquoi il n'y a plus rien? Bon, je vais essayer de rentrer comme ça. C'est jamais. Ça marchait bien les autres jours. Et forcément, le jour où je veux faire un live, ça marche moins bien. Et si ça marche pas, on a toujours la solution d'aller sur YouTube. Il y a peut-être trop de monde qui se connecte. Bon, je vais lancer un YouTube au cas où. Alors comment on fait? Voilà. Au cas où. Si jamais de ce côté-là ça marche pas. Ok, ici, donc je l'ai. C'est à peu près... Bon, au cas où, on a toujours ce côté. Donc, pour l'instant, on reste là. Ah, merci Void Extra. Void Astra. Alors, attendez. Je suis perdu là. Alors, AMD va se lancer dans le FPGA. J'en ai aucune idée.
végétaux, oui, c'est... Ouais, t'es le premier à le faire. Merci. Alors, Lily, on veut du lourd. J'espère qu'ils vont faire des vraies annonces cette fois-ci. Hein. Alors, Giuseppe, c'est l'anniversaire de Phil Spencer aujourd'hui. Oh, il va peut-être passer sur scène. Oh, ce serait trop drôle. Alors, octobre était l'annonce de la fusion. En pratique, le rachat des actions, c'est 1 an après, car c'est un échange d'actions. Ouais. C'est 8 minutes, douche comprise. En 8 minutes, tu arrives à faire une douche. Enfin là, il reste plus que 4 minutes là. Pourquoi ça ne... Pourquoi il n'affiche plus la fenêtre? C'est étonnant quand même. C'est bien ça? Bon. Dans 3 minutes. C'est sûrement parce qu'il y a trop de monde. Donc, si c'est de ce côté-là, en fait, il faut que je règle la fenêtre. Alors, je règle en direct. Hein. Et en haut. Puis tant pis pour l'autre côté. Comme ça, au moins, on sera prêt. Ok. Ça va là. Bon, du coup, je vais redescendre ça. Voilà. Et là, la fenêtre a disparu. Oh, c'est pas vrai. Oh, j'en reviens pas. Alors, donc on en était à... Du coup, je suis perdu dans mes fenêtres. Alors, je mets une musique de fond. Non, je vais pas la mettre. Il reste 3 minutes. Là. Donc, si je mets quelque chose, ça va plus fonctionner. Mais ça va arriver. Alors, à la fin... Oh, on est 300. Oh Sans blague. Ah non, mais vous êtes trop sympa. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment trop sympa. Alors, il y a des bruits parasites, ouais. En fait, je pense que c'est la faute de mon micro. C'est mon micro qui est un vieux micro et il est très bien, il était très bien à l'époque et en fait il arrive à sa fin de vie. Donc il va falloir que je suis en train de regarder pour un micro USB bien. Quoi. Donc alors j'ai pas la fibre, ça grésille grave. Ah d'accord, désolé. Alors, l'espagnol. Pour toi, personnellement, sachant que tu es une gameuse, tu prendrais quoi comme télé? Alors, à l'heure actuelle, il paraît que ce sont les LG CX qui sont les meilleurs. Par contre, j'attendrai un petit peu parce que pour l'instant, là, de ce qu'on voit, c'est que les télés, en fait, les fabricants de télé sont en train de se mettre à niveau et il y a certaines fonctions qui manquent encore dans la plupart des télés. Et ça va arriver. Alors, il y a vraiment des bruits parasites gênants. Attendez. Attendez, je vais voir ça tout de suite. Est-ce que comme ça va mieux? Est-ce que comme ça va mieux? Est-ce que comme ça, là, ça va beaucoup mieux? Au niveau des bruits parasites. Par contre, moi, je suis peut-être un peu coupé au niveau du micro quand je parle un peu trop bas. Alors, ouais, il faut que je fasse 100 000 cas d'abonnés. Ouais, c'est ça, oui. Je suis en train de me mettre la pression pour pas grand-chose, je pense. Mais on va y arriver. Je pense qu'on va y arriver. Alors, dites-moi si ça va comme ça.
Ça va mieux comme ça? Nickel? Ah, nickel, 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 ça marche. Ah, ça y est, ça commence, ça commence, ça commence. J'ai crié dans le micro, du coup, peut-être que c'était bon. C'est beaucoup mieux comme ça? Ah, bah c'est génial. Il n'y a plus de bruit gênant et on m'entend très bien. J'ai mis suppression du bruit, du son. Et en fait, j'ai fait un truc... Là, voilà la musique de fond. Donc, par contre, je vais la baisser un petit peu parce que c'est... Ça va comme ça? Ouais. Parce que c'est toujours la même musique avant les lives. Et là, de ce côté, il fait live now, mais il me montre rien. Ah, je te jure. Et sinon, j'ai vu... Alors, Nananours, merci beaucoup. Alors, donc là, le principe, c'est que quand il y a un truc... Alors, selon toi, AMD fera-t-il comme cadeau à Phil Spencer, né le 13 et non pas le 12, de parler de l'écosystème AMD dans les Xbox Series X? Oh bah il le fera, je pense qu'elle le fera si elle a un intérêt, donc ce sera pas forcément pour son anniversaire. Mais s'ils ont un partenariat qui tient bien la route, je pense qu'elle n'hésitera pas à mettre en avant la Xbox. Ce qu'elle a déjà fait d'ailleurs, hein. Parce qu'elle a parlé très tard de la PS5 alors qu'ils sont... Bon c'est pas grave, on va passer par YouTube. Comme ça, ce sera très bien comme ça. Et on va remettre... Ah mais du coup, j'ai pas mes sous-titres. Options, est-ce que je peux les mettre en français ou pas? Oh. Alors j'ai 13 secondes. Ok, ça marche de ce côté. Désolé, hein. Ça va comme ça? To challenges in successfully advancing leading-edge semiconductor and high-performance computing technologies throughout her career. Prior to joining AMD, Dr. Sue held technology and business leadership positions at IBM and Freescale Semiconductor, now NXP. I'm excited to welcome Dr. Lisa Su to CES. The speed of progress leaves us breathless. With high-performance computing to lift us, we see more possibilities, new opportunities. We see where the future starts. Voilà, c'est mieux comme ça là, je pense. C'est bon là pour vous? Ok, donc je mets un petit peu plus de son au niveau de la vidéo. Attendez. Voilà, comme ça devrait aller, non? Ça va là? Alors, on augmente le son. Welcome everyone. Thank you to Gary and to all of you for joining us today at CES 2021. It's an honor to keynote CES for the second time. I know for most of us, we start every January together, so doing a virtual keynote is certainly different. At CES last year, none of us could have imagined all the things that would happen in 2020 as we navigated the COVID-19 pandemic globally.
I know it was a challenging year for everyone, but it was also a year where we experienced firsthand the increasingly important role technology plays in every aspect of our lives. For all of us in the tech industry, although we've had our set of challenges, 2020 was perhaps one of our most productive years. From how we work, to how our kids learned, to our entertainment, to accelerating the pace of our digital transformation, high-performance computing has never been more important in our daily lives or to our future. The world needed us to turbocharge our technology capabilities, and our industry delivered wonderfully in so many different ways. At AMD, our focus has always been to push the envelope on high-performance computing across the cloud, infrastructure, and personal computing. And in 2020, we broadened our focus to ensure we were working with our partners to drive innovation, provide more capability, and meet the new requirements of a digital-first world. I'm most proud of the work we have done with technology applied to solve some of the world's most challenging research problems. A great example of this is the work in the scientific community. Scientists and researchers really pivoted on a dime to pool their resources to rally around research on vaccines, therapeutics, and other important learnings to combat and understand the pandemic. And to help them do this, the AMD COVID-19 HPC Fund donated over 12 petaflops of supercomputing last year to many of the world's leading universities and labs conducting infectious disease research. Let's hear from some of the researchers on their work. When the pandemic came along, there was a remarkable moment. Almost overnight, it seemed, the researchers that had been working on various other applications changed their research quickly to address COVID more directly. I've never seen such a universal desire to reach out across disciplines to form these interdisciplinary collaborations to try to do what we can to understand this virus, to understand the COVID-19 disease, and to help overcome the pandemic. I'm the director of the Quran Institute of Mathematical Sciences. I'm an associate professor of molecular biosciences. We run the big computers. We do high-performance computing. I am a professor in the Department of Mathematics and Statistics. There's never enough computing available. There's always a huge demand. That is where the AMD donation really comes into play. It's going to allow us to take all of this big data and make sense of it. The hardware will enable scientific breakthroughs because it has been designed specifically to be an AI-capable machine. The fact that this new platform that's being provided to us by AMD can do this quadrillion calculations per second, will really allow us to build more sophisticated models. High-performance computing that can process massive amounts of data and then couple it to simulations to make predictions. It could be just a game changer. We're going to have the capability of feeding all of these parameters, the molecular parameters, cellular parameters, clinical parameters from patients into machine learning algorithms. We're now not limited anymore by how quickly those machine learning algorithms can run because of how powerful these new GPU clusters are. Ma voix peut-être passe mieux comme ça. Bon là pour l'instant elle raconte pas grand-chose sur combien c'est bien, sur combien il travaille bien avec AMD sur ça. C'est bon comme ça? We have many people across 55 departments, or more than 55 departments in fact, that are doing COVID-related research. The researchers made these rapid changes in their work, and I think that speaks to the generality of the machine learning methods, but also to the power of the computing. Le sound docking, AMD came along with this remarkable donc c'est un premier live, mais là je vais faire manuellement. À chaque fois que je vais parler, je vais baisser le son de la vidéo et puis je vais comme ça, et puis je vais revenir. Ability to partner with universities is a real boon to scientific development. It's a really exciting time to be doing science where the mais il y a computer is really a part là. of the experiment. Ouais, t'as changé de places we pseudo, never je compte. expected we'd be able to go. On est 421. Oh, 421. Merci. 421, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Donc là, pour ceux qui arrivent, en fait, on est en train de regarder ceux qui font au niveau de la recherche pour le Covid. But will actually position us much, much better for the future. Now, when the pandemic hit, our lives actually changed, practically overnight, as we went to working, schooling, and sheltering at home. In many businesses, digital transformations that typically would have taken years to complete
were adopted in a matter of weeks or months. And while these shifts were challenging on a personal level, the differences were dramatic on the planet. Just take a look at some of the satellite data. This shows the level of harmful emissions in the skies over Europe. Fewer people on the roads meant significantly reduced emissions, improved air quality, and visibly less smog. Oh, il y a Douglas. Bonjour Douglas. We transitioned to the new normal of working and schooling from home. We've all needed to adapt to new ways of communicating and collaborating, which has placed significantly higher demands on our digital infrastructure and made devices like the PC even more essential. So if you take a look at some of the user stats, Zoom users are now approaching 3.5 trillion minutes of meetings per year. Cisco WebEx meeting participants recently hit 600 million per month. And Microsoft Teams is now supporting 115 million daily active users. All of these examples make it clear how over the last year, our relationship with technology has fundamentally changed. The pandemic has elevated technology to become an essential part of how we live, work, play, and communicate. And at the center of all this technology is high-performance computing. That's why I'm very excited today to be joined by leaders from several of the industry's most important companies to share their perspective on the technology trends and products that will define 2021. Together, we'll show you how advances in high-performance computing will once again reset expectations for what's possible across PCs, gaming, and the data center. So with that as an introduction, let's get started with one of our biggest partners and a company that plays a significant role across each of these markets. To talk more about our work together, please welcome Microsoft Chief Product Officer Panos Panay. Hi, Lisa. Hey, Panos, it's so good to see you. Thank you for joining me today. Ce n'est pas Phil. Ils ont pas mis Phil. Oh, je suis dégoûtée. On Microsoft Teams, so I feel like I see you in the screen all the time. We've definitely learned to work together this way, for sure. So look, it's been an incredible time in the world, and certainly for tech. Microsoft is at the center of that and really empowering people. Ouais, bonjour Nat. Bonjour Cédric. Bonjour Olivier. Like many people at Microsoft, they're learning to work differently, and I feel that certainly. I mean, yesterday I was in a meeting with Satya. My dogs were barking in the background. The garage door opened, and you're kind of working through it. I think like everybody, we're still adapting, still learning. It takes time. How we connect with each other is changing right now, Lisa, in a huge way. How we work is changing. How we learn is changing. So school, work. Alors, Void Astra, on a pu se rendre compte que les sous-titres sont générés automatiquement avec l'intelligence artificielle qu'ils utilisaient. Parfois, il y a des trucs un peu bizarres. Mais c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Whether it's at school or work, and you see that. You just said it, as we work together, it's super powerful because we can continue to move forward, continue to push the boundaries. And I think between our companies, it's our responsibility to help tech disappear into the background and help people do that connection. Our customers need that right now more than ever. And so we can talk about how folks are kind of working at Microsoft, but then you can see this intensity of usage of our products together. That's really coming to life. How we support that day in and day out matters, but how we look to the future also. And to your point, whether it's the intensity on Teams or Windows or Azure on the back end supporting so much, or just the delight of being able to game on a PC or an Xbox right now that, you have a Ils ont parlé de la Xbox. Microsoft, a whole company, if you will, kind of rallying around how to help people stay connected, work, play, and learn, and ultimately being able to partner with AMD has been phenomenal for us. Well, look, I think, Panos, actually, I think we see it exactly the same way. It's such a special time where we can really use technology to help people do all the things that they need to do, and frankly, it is how we stay connected. So, I'm so proud of the work that we've done together. It's, our partnership is just incredibly broad. Non, mais le partenariat entre AMD et Microsoft, c'est peut-être après gros entre la Xbox Series X et tout le côté Windows, Office, Teams et tout ça. Can you talk a little bit about some of the co-engineering and what we're trying to accomplish? Yeah, I think it'd be great. I'd love to. First, let me just say, AMD's momentum right now is incredible. The impact you're having on the world, the work you've done. Let me just say that, and truly from the most humblest place, we've been working together, Lisa, for a long time, you and I. But before I get into any of that, I would... Lisa Su, c'est pas Martine Aubry, hein. Franchement, elle est super classe, hein, Lisa Su. Je la respecte beaucoup, hein. C'est mon idole. Hein. Series S, j'ai entendu Series S.
getting right down to the depth of what it means to deliver an incredible gaming experience. Now we have this the most performant console on the planet, and that's the work we do together. I think some people just think sometimes I hear it just happens. No, these are two teams coming together, working in detail. Then take it to the next level, the work you're doing with Azure, the detailed work with AMD and Azure coming together with Epic, delivering for Game Pass and xCloud. Like, these are real depth partnerships. And here's my favorite thing, and the way we work together, and for those of you who don't know, like, you can take that architecture and that thinking that drives the Xbox, the RDNA architecture, if you will, RDNA 2, I think, and you just move that into what is the PC. Like, and that's what just, now I get super excited, of course, because you know how much I love Windows, how much I love working on these products. Je me marre à cause des traductions en français. Now to help gamers push forward, to help the high-performance PC compute happen. And right now, think about customers in this time. We have that intensity of usage. Is it even kept at home or gaming at home? Being able to push 64. J'ai même le chat à la maison. With us. But it's really the detailed work of the two teams coming together that bring that to life. But let me also share with you, we created a small video for you, Lisa. I knew what we were coming on today, and I thought, boy, it'd be so fun. Yeah, I'd love to see it. Désolée, hein, ça m'a fait rigoler l'architecture de l'ADN. La traduction superbe. Là, ça va être de la Xbox. Et qui c'est qui avait dit ça? Il y en avait un qui avait raison qu'ils allaient mettre en avant la Xbox. Un peu de Forza. Ouh là là. Il y a des beaux partenaires entre AMD, Acer, MSI, IBM, Alienware. Alors Subra, ils n'ont rien annoncé pour l'instant, ils ont juste dit qu'ils avaient un super partenariat avec Microsoft. Providing those insights for our audience. What a blast. Lisa, thank you for having me. I really am grateful, and thank you for this partnership. I think AMD is doing amazing things right now, and your tech is moving this world forward, and we're so grateful for it. Now let's turn our attention to PCs. In 2020, approximately 300 million notebooks, desktops, and Chromebooks were sold. That's the highest number since 2014. And we expect demand to be even higher in 2021 as the PC continues playing an even larger role in our daily lives. At AMD, we believe the PC has never been more essential. Now, last November, we introduced our first processors powered by our new Zen 3 CPU core. Zen 3 is a new architecture that brings new capabilities to PCs while delivering ça y est, ils vont annoncer un truc là. The Zen 3 core is a phenomenal example of AMD's dedication to building the best technology. We redesigned the core to deliver our largest generation-over-generation performance increase since we launched the Zen family. Zen 3 increases our lead in overall performance and energy efficiency and also delivers the best single-threaded performance. As a result, the Ryzen 5000 series CPUs are the fastest processors in the world for gamers and creators. Now, we designed Zen 3 Mais ce ray tracing de malade, c'est super. all the way up to supercomputers. And I'm excited to announce we're starting 2021 by launching the most powerful PC processors ever built for ultra-thin and gaming notebooks. Today, I'm proud to introduce the AMD Ryzen 5000 series mobile processors powered by our new Zen 3 core. These new chips offer both tremendous performance and long battery life. In fact, AMD is the only company with an 8-core x86 processor for ultra-thins. For many years, the notebook PC market was on an incremental pace. By combining our leadership design capabilities with 7nm process technology, our 4000 series mobile processors launched last year set a new performance trajectory for notebook processors. And we continue that new performance trajectory in 2021 with our Ryzen 5000 series mobile processors. You can expect to do more, to be more productive, and to have more immersive gaming experiences. Ils vont écraser Intel avec ce truc.
ils sont déjà en train de prendre des parts de marché dans le marché des laptops là. Actually defined how we worked and how we learned and much of our social interaction. We saw our productivity, our ability to create, and our opportunities to connect limited by the computing power of our PC. And for many of us, we wanted more. Our new AMD Ryzen 5000 series mobile processors for ultra-thin notebooks will be a significant step forward in performance and efficiency. With up to 8 of our new Zen 3 cores, the AMD Ryzen 5000 series are the best processors in the world for thin and light notebooks. Whether you're running general office productivity applications or more CPU-intensive tasks like video rendering, photo editing, or 3D design, the Ryzen 5000 series actually sets the new bar for leadership performance. Now, the AMD Ryzen 7 5800U is our best ultra-thin notebook processor. It has 8 cores, 16 threads with a boost up to 4.4 gigahertz, and all of this while operating within a 15-watt thermal design that's required for these ultra-thin notebooks. Now, when you take a look at the benchmarks across a large range of applications, it's just very clear that the Ryzen 7 5800U just runs your software faster. It's a very special product. Non, mais ils sont partis pour écraser Intel là. Alors pour répondre à un des messages, ils n'ont pas besoin pour les processeurs portables de se mettre sur le ray tracing. C'est pas les mêmes utilisations. Et là, comme c'est pour les ultra fines laptops, il faut que ce soit puissant, mais que ça consomme pas beaucoup. C'est plus important en fait. Now that's a major jump compared to our previous generation and true all-day battery life. Now, notebook customers don't just buy thin and light laptops, but millions of people actually buy notebooks to play PC games. AMD has a rich history in PC gaming and deep ties to the gaming community. Gamers actually want desktop-like performance in the notebook. Là, on va peut-être avoir des gros processeurs qui vont être super puissants pour les laptops. Raise the bar for gaming notebooks. The HX brand actually represents our commitment to build the best processors for gaming. They feature the same Zen 3 cores from our best-in-class Ryzen 5000 desktop processors that deliver leadership frame rates. They're also unlocked for overclocking and have higher thermal ratings for sustained performance, which is key for gaming. Now let me introduce you to our top-of-the-line Ryzen 9 HX processors. The 5900 HX boosts up to 4.6 gigahertz, while the 5980HX boosts up to 4.8 gigahertz, both with 8 cores and thermal design power of 45 watts or higher. So now let's take a look at the Ryzen 5900HX in action. What you're looking at here is a very graphics-intensive Horizon running on our new Ryzen 5900HX. Ouais, je suis contente, ils ont mis Horizon. Ils n'ont pas mis que des jeux Microsoft. Il y a un jeu PlayStation, pour faire plaisir quand même. And as you can see, our new mobile HX processors are delivering smooth frame rates of over 100 frames per second. And for all of you looking for a mobile 4K experience, I'm happy to report that gaming notebooks featuring our new HX processors are also capable of delivering smooth gaming experiences when running at 4K at high settings. Now turning to some benchmarks versus a competition, whether you're talking about single-threaded performance or overall CPU performance, the HX series wins by a wide margin. This is why the best gaming notebooks of 2021 will be powered by AMD Ryzen mobile HX processors. To bring the Ryzen 5000 mobile processors to market, we're really pleased with the strong partnership with the industry's leading PC OEMs. This year, we expect the number of notebook designs powered by our new generation of Ryzen mobile processors to grow by 50% compared to the Ryzen 4000 series. We expect more than 150 ultra-thin gaming and professional notebooks powered by Ryzen 5000 series to launch this year. This means even more choice for consumers. And you won't have to wait long to get your hands on these new systems, with the first notebooks expected to be on sale from the world's top notebook providers in February. We couldn't be more excited about what the Ryzen 5000 will do for you in 2021. Ouais, to drive innovation in the PC ils ont market, l'intention d'inonder le marché et de bien occuper l'espace. Our next guest leads one of the world's largest PC companies. Let's welcome HP CEO and a great friend, Enrique Lores. Hi, Enrique. Thank you so much for joining me today. It's great to see you to start the new year together. Je me marre quand Lisa, it's je great lis vos to see you messages. as well, and congratulations Je for ne lis pas keynoting tous là, this year in AMD, mais and je me also marre. for all the success of AMD. Well, look, we are so honored to be partnered with HP. HP has really been at the center of Silicon Valley innovation.
Alors, juste un petit check, est-ce qu'au niveau du son, c'est bon là là, je parle un petit peu plus fort. The charge that you're leading in helping consumers and businesses use technology to transform the way we live, work, and learn. Can you tell us a little bit about some of the trends that you've seen accelerating over the past year? Sure. I think one of the most important things we have seen during the last month is that PCs have become essential. With people working from home, kids learning from home, playing from home, families entertaining from home, the PC have become really the center of all these processes. And this is driving a new source of innovation, enabling people to do things from their homes, connecting to their offices, really becoming much more efficient. And this is what we all have been working together. And I think we also have learned that it's not only about developing technology. It's about developing technology that everybody can access, because I think we have an obligation as well to make sure that technology doesn't help to divide our current societies. So this is something that we are working together on that I think is very important as well. Bon, là, c'est la partie où ils mettent en avant les partenaires, ça fait plaisir. Ils disent pas grand-chose, mais c'est bien de les mettre là parce que voilà, ça fait des partenariats et ça montre qu'ils sont bien insérés dans l'économie, l'industrie. A really broad reach from commercial PCs to ultra-thin consumer notebooks to gaming and creator PCs. So we just showed everyone the new Amd Ryzen 5000 mobile processors, and we truly appreciate the deep partnership with HP. Can you tell us about some of the designs that you're planning this year? Yes, and before that, it's probably useful to recap a bit. I still remember the first meeting you and I had when none of us were the CEOs of our companies, where we were thinking and designing the first commercial PCs with AMD. And we have really gone a long way since these very early conversations 6-7 years ago. And I think with the launches this year, we have really shown how much progress we have made. And whether we look at the versatility of the new designs, the security that we have built into the solutions, and the new form factors and the premium designs that we are bringing, clearly we are making a difference, and we are showing what the combination of both companies can bring to the market. Ouais, 500, franchement, what I really appreciate is that every year the technology gets better, the partnership gets better, and I think la conférence ensemble. What we can offer our customers gets better. Là, on a eu une belle annonce quand même sur it's an les incredible pros time for portables. innovation in the PC market and across tech more broadly. Enrique, thank you so much for joining us today. I'm really thankful for our partnership and look forward to all the great new devices that we'll have out in 2021. AMD, il faut qu'ils aillent chercher tous les clients qu'ils peuvent. Thank you, Lisa. C'est pour ça que c'est important pour eux de mettre en avant leurs partenaires. C'est pas juste. Gaming has continued to grow in recent years, and 2020 was another record year. 4 in 5 US consumers have played a video game. On va parler jeux vidéo. Yes. And at $174 billion in annual revenue, the gaming industry is actually larger than the movie and music industries combined. We're now approaching 3 billion people playing games. That's 40% of the world's population. Now, gaming is at the heart of so much of what we do at AMD. Gamers push us to innovate faster because they always want more. More frames, more pixels, and more immersive experiences. Which is exactly what we delivered with our new CPUs and GPUs and the new generation of game consoles powered by AMD. The hottest products in the world today are the new game consoles from Microsoft and Sony. Panos mentioned our work with Microsoft to build high-performance CPUs and GPUs for the Xbox Series X and Series S. We're also incredibly proud of our deep partnership with Sony to power the new PlayStation 5. All these next-generation consoles use custom AMD SoCs with Ryzen and Radeon technology. Console gaming has never looked better, and AMD is providing the underlying technology pushing 4K gaming across these platforms. Now, for PC gamers, we introduced high-end graphics cards to the desktop PC market at the end of 2020 with the Radeon RX 6000 series. With the Radeon 6900 XT, 6800 XT, and 6800, we have leadership at the high end. The reviews and awards for these products have been fantastic, and we know that millions of gamers are excited about the RX 6000 series. Whether you're building your own gaming rig or buying a new gaming PC, we truly have the best for PC gamers. We're working with our partners to drive a record number of premium desktop gaming systems from OEMs and from system builders, featuring our new Radeon RX 6000 series graphics cards and our Ryzen 5000 series desktop CPUs.
Now, the underlying graphics architecture for all these new PC and console products is AMD RDNA 2. With RDNA 2, we really exceeded our goals. We doubled the performance from the first generation of RDNA in 2019, and we achieved a 65% performance per watt increase while supporting the full DX12 Ultimate experience for gamers. The team did a great job with this architecture, and you'll see many more products in 2021 with RDNA 2. We talked about the importance of gaming notebooks a bit earlier, and we'll be bringing RDNA 2 to gaming notebooks next. So let me show you a preview of the RDNA 2 graphics architecture in a notebook reference design. What you're looking at here is Dirt 5, another demanding game running at ultra-high settings in 1440p. And what you see is more than 60 frames per second. Just beautiful, smooth gameplay. We're on track to launch the first notebooks with RDNA 2 in the first half of the year with our partners. And you'll also see new mainstream RDNA 2 desktop graphic card designs in the first half of the year as well. We're very excited to have RDNA 2 across the entire spectrum, from consoles to desktops to notebooks soon. Now, while console and PC gaming are the most fun for some people, for others, it's gorgeous content and Hollywood films. Today, high-performance computing makes it faster and less expensive to produce amazing movies and TV shows. My next guest has overseen some of the most beloved stories and characters ever, with visual effects and computer animation powered by AMD. François Chardevon is the head of technology for Lucasfilm and Industrial Light and Magic. Hi, really happy to be here, Lisa. Great to see you. Thanks for joining us. So, ILM, Lucasfilm, and AMD have worked together now for more than a decade. Yet 2020 is probably one of the most memorable of the years that we've worked together. The demand for content is through the roof. Can you tell us a little bit about how 2020 has changed the way you work? Absolutely, you're right. Lucasfilm just recently announced 10 new series and feature films, and a lot of studios are doing the same thing. The content creation is through the roof across all of the major content creators. And for ILM in particular, despite all the disruption for 2020, it's been an incredibly busy year. And we're looking out to 2021, and it's going to be even bigger. We built an entirely new studio from scratch in Sydney, Australia, to add to our 4 other studios. We opened a few months before the pandemic really hit, and it was an opportunity for rethinking from the ground up all of our infrastructure to make sure that we're making the best choices possible. One of the most important parts of our infrastructure for what we do is the render farm, really the compute firepower that creates all of the images that you see on screen. And for Sydney, we decided to go exclusively with AMD to build our facility up. And that was something that really empowered that studio to hit the ground running despite all the disruption of 2020. Wow, François, that's just fascinating. I mean, just to think of all of the things that you guys have to think about when you're, producing, the best content in the world. So, you guys were really an early adopter of AMD Epic and Threadripper. Can you tell us a little bit about how the tech works for you? Absolutely. I mean, I think for us, it's really about scale and flexibility. Scale just to produce the sheer amount of content across all of our studios, where we just need as much firepower as possible. And AMD is really focused on building out the amount of power that you can put in any individual's hands. The amount of threads and cores that you have available is unprecedented. And this really helps us deliver the content that we have. That scale comes into play a whole lot more than it ever has, even for interactive processes, not just the overnight processes, where more and more we're just seeing software take advantage of that sheer amount of threads that are available with AMD processors in a way that software never has before. And so artists are able to make changes and immediately see the results. That gives you more of an intuitive sense of how when you turn the knob, it really affects what you see on screen. That really changes how you approach the creative process. François, you sound like you love cores and threads just as much as I do. So we love that. But you're really pushing the envelope on what technology can do, and it sounds like there are actually things that you can do in your creative pipeline or workflow that you weren't able to do before. Can you tell us a little bit about that? As artists more and more are having to tackle really high-resolution content, high dynamic range, more bit depth, it's just a lot of data to process. And a lot of the codecs, the compression algorithms for the content are becoming more and more elaborate than they have before. And being able to play back at speed
4K content, 8K content. We have rides that are projected on huge screens that are sometimes multiple 16K content. We've never been able to review that before, and that's an area where we're really looking to AMD to help us solve that problem in a cost-effective way that used to be really limited to specialized hardware, and AMD is making that a whole lot more commoditized than it ever has in the past. That's fantastic. Really exciting stuff. I know we're all looking forward to seeing it. Well, thank you so much for joining us today and giving us, some of your insights on how, high-performance computing really does enable all the wonderful work that you do at ILM and Lucasfilm. We're really proud to be your partner and really look forward to doing much more together in the future. Thank you so much, Lisa. This has been great, and AMD has been an amazing partner through all this. Let's take a look at some of the great work by Lucasfilm and ILM using high-performance computing. C'est un Canadien. Peut-être que c'est un Canadien. Oh, du Star Wars. Ça va être striké. C'est bon. On va regarder du Star Wars. Lenovo is focused on building smarter technology for all. Data center, PCs, mobile phones, and smart devices. Can you tell me a little bit about what the Lenovo team experienced in 2020 when it comes to the world's transition to digital first? Mais c'est le premier là, c'est pas grave. Some people predicted the smartphone would replace PC and tablets before. The work and the study from home trend have proven PC to be an essential productivity tool now. Although this trend was studied by the pandemic, it has now become a new lifestyle. So even after the pandemic, we believe this new lifestyle will stay. And the Lenovo is committed to meet our customers' requirements. We enjoy such a great partnership that spans from data center to workstation to all forms of PC. Lenovo has some of the best solutions with AMD products, whether it's our Ryzen 5000 or our Threadripper workstation products or our AMD EPYC product line. How do you view our expanding partnership and what we're able to bring to customers in these markets? We are happy to address different customer needs with a broad portfolio of technologies and the solutions we create with AMD. Our leading gaming systems are well recognized by esports enthusiasts. Our yoga products are the perfect blend of style and performance. Our ThinkPad and ThinkBook allows professionals take their productivity home or anywhere. And our workstations continue to generate creative contents and inspire the world. That's just really fantastic, YY. We're starting a new year together during our digital CES, and I know you often use CES to kick off your most important announcements for the year. So can you tell us about some of the things that you're excited about for 2021? As part of our smarter technology for all vision, we believe there should also be connectivity for all. J'ai même pas regardé si vous avez des annonces Lenovo pour le CES. Il me semble pas avoir vu leur conférence quelque part. They can be always on and always connected. But 2020 told us that what our customers need in the new normal is a breakthrough in a few existing technologies that have become absolutely essential today. We are leveraging advanced technology like artificial intelligence and the latest hardware innovations to drive breakthrough in this space. As a customer-centric company, Lenovo is definitely focused on innovations that makes the biggest impact on customers' lives today and in the future. That sounds super exciting, YY. Thank you again for joining us today. I'm really looking forward to all the great new AMD-powered products Lenovo has in the works. Donc AMD rentre dans les Lenovo. Mais ce qui m'étonne, c'est que avec les restrictions, ils ont le droit de les fournir. Research, in our work, in education, gaming, and the movies. But high-performance computing is also changing the world of professional sports. AMD is very proud to be an official partner to the 7-time champion Mercedes-AMG Formula One racing team. Now let's talk to our superstar driver Lewis Hamilton and team CEO Toto Wolff to find out how the world of high-performance computing and auto racing and esports are coming together. Lewis, how are you? It's so great to see you after such a busy year. I'm well, thank you. Thanks so much for having me. Well, look, first, congratulations on your record-tying 7th Formula One Drivers' Championship. Just simply amazing. Toto, thanks for joining us, and congratulations to you as well for winning your 7th Constructors' Championship as a team. Thank you for having me. I'm pleased to join you.
And yeah, it was another good season. We won a 7th constructor championship. It was a difficult year with COVID-19, but finally on track. We were successful. Well, it's fantastic. I know it was such a grueling year, but you guys were just amazing. And hey, one of the things I know about you is that you love gaming, and AMD loves gaming too. In fact, I heard you might be having some fun in your downtime with your new AMD-powered Sony PlayStation 5. Il joue à Formula 1. Absolutely. Yeah, I've actually always been. My dad was actually. He was always into computers. And when I was younger, when we started racing, he worked on computers for the British Rail, and then he got into his own IT and network support company. So I remember being at home growing up, and my dad taking apart these the PCs, and I remember getting involved and learning how to build computers for him when I started working with him when I was 17. I was always into gaming, and watching the technology advance over the years has been absolutely mind-blowing. And yes, of course, I've been nagging everyone for the PS5 like everyone is, and I finally got it, and I actually carry it around with me. I travel with it everywhere I go, and I have a real gaming monitor, the whole headphones. I'm fully geared up. I'm just imagining you getting into the zone with your PS5, so that's wonderful. Look, one of the reasons AMD is an official partner to your team is that Formula 1 is such a great application of high-performance computing technology. Can you just tell me a little bit about your view of the role of technology in racing, and how the team depends on partners like our computing technology? Well, it's incredible when people look at the image next to you of the Formula 1 car. Everything is built in-house. Pretty much everything is built in-house. Give or take the tires and maybe brakes, but the majority of the stuff is designed in-house and built in-house and designed on CAD machines. The technology in terms of the software they use for aero data analysis. We have a real wind tunnel, and then we have a virtual wind tunnel, and the crazy amount of computing power that takes place for that is insane to see, and it's advancing all the time. And from each weekend there's a huge amount of download. I think it's over 500 gigabytes of downloaded data, which gets transferred back to the UK, to headquarters, is digested. We're running a huge amount of simulations through the weekends in terms of getting the right setup, strategy. From a driver's point of view, to get ahead, you need to understand the data. That's understanding all the controls. I have over 20 buttons on my steering wheel that have a direct link to how the car behaves. So I'm studying that in the background on computers all the time. And also when we come back into the garage, the car downloads and the data pops up on my screen, and I'm having to push that technology to be faster. The faster we can get that, the faster I can analyze it, and the faster I can get back out there and improve. So it's a huge part and huge asset for us, and I'm super grateful that we have AMD with us. Oh, it'll be fantastic to watch. We're looking forward to it. So our work with you and the team goes much deeper than seeing the AMD brand on the beautiful W11 car. Juste pour répondre à la question, si je regarde pour nVidia, donc si c'est possible, je ferai peut-être un autre live. C'est sympa, donc si au niveau technique c'est bon pour vous, je peux le refaire. Sticker on the car, like we call it. The marketing and branding benefit is just the icing on the cake. What is really beneficial in our relationship is there's only a few of these partnerships that we have is the technical collaboration and the advantage that you provide to us. And it's not only hardware like the desktops or the notebooks, it's really ingrained, or it's making its way into our performance departments, be it in the vehicle dynamic group or in aerodynamics into the simulation. We are starting to really integrate AMD products, and that should give us an advantage against our direct competitors. Well, we love to be part of that advantage. And
Now, Toto, you're responsible for not just the Formula One team, but the Formula E team, as well as the esports team. And I know many of our viewers here are very interested in esports. So can you talk a little bit about how you're using technology there? E-sport. Technology e-sport. From something that was a little bit trial and error a few years ago to a real professional team. And we see the audiences growing massively, and it has become an area of performance, like with the real car. So it's all about simulation, it's about development and the setup of the car. And there, again, without wanting to disclose our competitive advantage, you have been part of our success. And ouais, salut Nat. That's Pas de problème. Super cool. Louis and Toto, thank you so much. It's been such an honor to have you join us today. And best of luck in the new season. I'm really looking forward to our partnership continuing and seeing what happens as we go through the year. Yes, we are really happy and proud to have you on board, and you help us with the competitive edge. And merci Nike, merci. C'est franchement au niveau technique, je suis contente que ça se passe pas trop mal. Il y a juste le son qu'il faut que j'améliore, mais ça se passe plutôt bien. Mais c'est sympa à vous d'être là. Vous êtes 488, c'est vraiment sympa. Franchement, pour un premier live, je suis super étonnée qu'il y ait autant de gens, que vous soyez si nombreux ici. En plus, c'est intéressant. Donc, on a de la chance. On a une conférence qui est bien faite, une mise à sous qui est super classe. Après, je trouve que pour l'instant, se sont pas trop attardés sur leurs annonces. The largest cloud providers have adopted EPYC processors to power their internal infrastructure and services. And that incredible growth in video collaboration I highlighted earlier, those too are powered by AMD EPYC, including services like Microsoft Teams running on Azure. And while each of these customers has unique needs and requirements, they all share one thing in common. They will take as much computing power as they can get, and they all want more. That's why we're so excited about our upcoming 3rd Gen EPYC processors. 3rd Gen EPYC will reset the bar for data center computing. With up to 64 leadership Zen 3 cores, our next generation server processors extend our leadership in performance, total cost of ownership, and security. But today, we wanted to give you the world's first preview of the upcoming processors codenamed Milan, running WRF. One of the most popular tools used for climate research. C'est un processeur WTF. WRF is used in 185 countries. And as you might expect, to simulate something as complex as a weather system, WRF is an extremely demanding application that benefits from more processing power. Let's take a look at the competitive performance of our upcoming Milan processors running a simulation. In this test, we're comparing two comparably configured servers running a compute-intensive weather forecast for the continental United States. The system on the right features two of our next-generation 32-core Milan processors. The system on the left features two of the highest-end dual-socket processors. Dans les conférences d'AMD, il y a toujours un moment où ils comparent avec les processeurs Intel. C'est le passage obligé. The additional performance of the AMD EPYC processors completes the simulation much faster. The 3rd Gen EPYC server completed the forecast 68% faster than the competition. And the speed to complete in this case is very important because if the simulation runs faster, it means scientists improve the accuracy of the forecast by using a larger data set for the model or running more simulations per day. Now, just imagine how much more performance you're going to see with two 64-core Milan processors. C'est bien, en fait, ils recherchent encore d'autres domaines pour s'étendre. Ils sont en train, mais à chaque fois, c'est Intel qui est là, donc ils cherchent à éjecter Intel de leur siège à chaque fois. Enrique Lores from HP, Francois Chardavoine from Lucasfilm ILM, YY from Lenovo, and Lewis Hamilton and Toto Wolff from Mercedes-AMG Formula One. Today, we've seen the power of high-performance computing, from scientific research to education to global business to auto racing to gaming and filmmaking. I hope you're leaving with the same excitement that I have. I'm really proud to be part of this amazing industry, and when we work together across disciplines, the technology that we build can make a huge impact on people's lives. AMD and our partners will continue to push the envelope on high-performance computing in 2021 and the years ahead. Ah, ça y est, ça sent la fin là. Today and have a fantastic digital CES experience. Et ben voilà,
Et ben voilà, c'est terminé. Ils ont bien l'intention de déloger Intel de où ils sont. Ils attaquent des nouveaux domaines. Alors j'ai vu que, alors je sais plus, quelqu'un a... Alors, donc c'est Damien, tu me dis que Intel vient de tweeter qu'ils sont toujours les meilleurs en gaming. Excellent. Et ben voilà, c'était bien. Attendez, je vais arrêter le son d'ici là parce que j'arrive pas à parler en même temps. Bon, je peux le mettre en fond comme ça. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette conférence? Alors, oula, j'essaye de rattraper le retard de messages. Je vais recommencer à lire par rapport à... Alors Sébastien dit, sérieux, ils n'ont pas annoncé des nouveaux GPU. Non, mais non, un peu déçu quand même. Un peu déçu qu'ils n'aient pas annoncé des nouveaux GPU, au moins dans les modèles où ça manque. Donc Alpha Blender, ouais, bon, ça va, t'as pas... Il y a eu quelques annonces, mais c'était surtout un moment sympa à passer ensemble. Alors, Queen Yaman, c'est bien beau de parler de tout ça, mais de toute façon, il y a zéro stock AMD, nVidia, PS5 ou Xbox Series X. Ouais, mais ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer, là. Ouais, pas de GPU annoncé. Oula, attendez. Alors, est-ce que je suis pas trop forte là du coup au niveau son s'il n'y a plus rien là? Alors, c'était que les professeurs, ils n'ont toujours... Non, ils n'ont pas annoncé de concurrents au DLSS. Je suis un peu déçu de ce côté-là aussi, qu'ils aient rien annoncé, surtout qu'ils ont quand même bien insisté sur le côté gaming à un moment donné. Je me suis dit, ça y est, ils vont annoncer un truc, hein. Comme quoi les gamers sont les moteurs de l'industrie. Et puis au final, ils sont passés au ciné juste après. J'étais vraiment déçu de ce côté-là. Ouais, famille de geeks, c'est sympa d'être passé. Super votre chaîne, vraiment. Alors, Nanonours, oh, merci, merci Nanonours. Alors, autant Zen est le nom de code pour la microarchitecture utilisée pour la première fois dans les processeurs Ryzen d'AMD en février 2017, autant tu es le Zen dont nous avions besoin dans notre vie. Merci beaucoup, merci. Bah, sur les vidéos YouTube et sur les lives et tout ça, là, par rapport à quand j'étais à Game One, peut-être que vous me voyez un petit peu plus comme je suis, parce que je suis vraiment toute seule aux commandes. Et il y a pas une équipe derrière, donc je fais un peu tout comme je le sens, à mon image. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu différent de ce que ça fait, de ce qui se fait normalement d'habitude, quoi. Mais voilà. Enfin après, ça va évoluer et puis ça va sûrement encore changer et puis prendre des directions que je teste plein de trucs en ce moment. Donc AMD, c'est l'avenir, il n'y a pas à dire. Les sous-titres. Alors, les sous-titres étaient rigolos quand même. Alors, Olivier, peu de gens le savent, mais le tournant pour AMD et Intel fut le K6, construit par AMD, basé sur le design du CPU NX686 de Next Gen, société rachetée par AMD en 96, voire société Next Gen. Ouais, je me souviens du K6 et du K7. C'est des noms qui m'ont bien fait marrer à l'époque. Alors, merci Stéphane, merci Victor, merci Cédric. Alors, Rémateur, oui, je fais de temps en temps des lives sur Twitch ou sur YouTube. En fait, je me suis dit que pour les trucs
ont l'air... la conférence AMD, par exemple, ça m'avait l'air d'être un truc assez gros et assez intéressant. C'est pour ça que je l'ai fait sur YouTube. Et sur Twitch, pour l'instant, en fait, je fais des choses qui sont un petit peu moins énormes, on va dire. Là, on a fait hier un live sur la conf de Panasonic. Après, on a fait celle de Canon, qui était vraiment pourrie, vraiment. et on s'est rattrapé en faisant la dernière partie de TCL. Donc... Mais pour la conf de nVidia, par exemple, je pense que ce serait plus sur YouTube. Et sur Twitch, je fais quelques trucs. De temps en temps, j'essaye aussi des nouveaux jeux. Donc je pense que Twitch est plus adapté, donc je bascule entre l'un et l'autre. Parce qu'en fait, sur YouTube, comme il y a plus d'abonnés, comme vous êtes plus nombreux, parce que là, vous étiez 500, ça met déjà un petit peu plus de pression, c'est déjà un petit peu plus sérieux, donc je me dis qu'il faut moins se rater. Alors que sur Twitch, on a fait des lives, hier on était une trentaine, et puis les tout débuts, on était une dizaine, donc c'était plus c'est plus en petit comité. Donc là, j'ai plus de temps pour lire tous les messages. Alors, j'en suis où? C'était sympa ce live. Oui, c'était sympa. C'était super sympa. Alors, donc je répète. La conf de nVidia, elle est dans 5 minutes. Hein. C'est vrai ça? J'ai même pas regardé, je suis nulle. J'ai pas regardé, c'est dans 5 minutes. On y va alors. Par contre, je les ai pas sur mon planning nVidia. Non, ils sont pas sur le planning. Donc il faut aller sur YouTube. C'est là, tout de suite. Il est 1h du matin. RTX on, c'est ça? C'est vraiment ça? Non! Est-ce que vous restez? Est-ce que vous avez envie de rester? On y va alors. Allez, on se fait le live. Bon, du coup, il faut que je change tout. Hein. On y va. Bon, j'espère que ça... Alors, j'ai à peu près rechargé les piles de mon casque. Donc, ça devrait aller. Par contre, il faut que je règle tout ça. Attendez. À droite. Ok. Et par contre, faut... Ouais, ça va mieux là. Allez, on y va. Go. Par contre, je vais m'absenter juste un tout petit moment. Je reviens tout de suite. J'ai 1 minute 20. Allez. Excusez-moi, je reviens. Bon, du coup, il faut que je change tout là. Alors, est-ce que vous entendez le son de nVidia là? Ça a l'air d'aller là. Ça y est. C'est trop stressant la vie de youtubeuse.
Je suis là. On a vu les Minecraft, c'est bon, on est chez nVidia. Pour les sous-titres, par contre, je vais regarder si je peux mettre des sous-titres. Ah, il y a des sous-titres en français, trop bien. Trop bien. Alors, vous me dites hein, si ça marche bien, parce qu'on est passé sur YouTube. Je vais enlever la fenêtre. Comme ça, j'aurai un reçu. C'est peut-être un peu trop fort, là. Ça va mieux comme ça? Ça va mieux comme ça, là, non? C'est trop fort le son! Tu me casses les oreilles! Il faut que je tweete, du coup. Faut que je dise ce que je fais. Ah non, mais j'ai trop de choses à faire. Là, il faut que je change de texte. Ok. Bon. Death Stranding. C'est bien, on a une belle intro que je n'ai pas regardée. Hi everyone, thanks for joining us today. Hi Jeff. 2020 was an extremely tough year with no end of challenges. Millions of people tuned into gaming to play, create, and connect with one another. Steam saw the number of concurrent users increase by 40% over the previous year and more than double since 2018. Discord connected gamers with over 4 billion minutes of conversation and monthly active users reaching 140 million. That's nearly 3 times as many as 2 years ago. Together, we watched over 100 billion hours of gaming content on YouTube. That's twice as much as 2018. And with physical sports largely on the sidelines, esports has attracted legions of new fans. Viewership is nearly 500 million people globally, up 100 million from 2018, with another 150 million viewers expected over the next 3 years. More than ever, gaming has become an integral part of our lives. 2 years ago, we introduced a breakthrough in graphics, real-time ray tracing, and AI-based DLSS. We called it Rtx. Together with Microsoft and top developers and game engines, we set off to bring the visual realism of movies to fully interactive gaming. The momentum is unstoppable, as consoles and the rest of the ecosystem are now on board. C'est bon, j'ai tweeté le truc. Ray tracing is the new standard. Last fall, hot out of Jensen's oven, we launched our second generation Rtx. The Du coup, j'ai pas écouté ce qu'il a dit. Ampere architecture for gamers, and our biggest generational leap ever. Ah, c'est trop bas le son. Attendez. Ça doit aller mieux là comme ça, non? Tu parles moins fort. Tout à l'heure, le son du trailer était beaucoup plus fort. And our ultimate play is more than just beautiful graphics. We introduced low latency NVIDIA Reflex. On va voir Jensen le boss, je pense. Dans sa cuisine, comme d'hab. An AI-powered app that turns any room into a home broadcast studio. Ah ça, j'aimerais bien tester ça, le NVIDIA Broadcast, ça a l'air super ce truc. Je pense que j'en aurais bien besoin. BF GPU, the Geforce Rtx 3090 priced at $1499 to the $399 Rtx 3060 Ti. Ampere has been our fastest selling architecture ever, selling almost twice as much as our prior generation. Ils ont mis Cyberpunk hein, quand même. We know these products have been hard to find. I want to thank you for your patience as we continue to work hard to catch up. Ouais, on est patient pour les cartes hein, parce que les ruptures nVidia, c'est un peu abusé. Geforce now allows gamers to play their favorite PC games with RT and DLSS on from almost any device. Ouais. Windows laptops, Macs, Chromebooks, Android and iOS devices, and TVs, billions in total. Geforce now connects you to your favorite PC game stores like Steam, Epic, Ubisoft, and God, and free-to-play games like Fortnite, Apex, and League of Legends. In all, over 800 PC games have been onboarded from 300 publishers, including 80 free-to-play games. With 6 million registered users supported by our 25 global data centers, we streamed 200 million hours of gameplay in 2020. We hosted exclusive demos for the annual Game Awards show and streamed Cyberpunk 2077 to GFN gamers the day of launch. Bonjour Cyril.
Bienvenue. RTX technology has set a whole new standard in gaming. From amazing indie games like Pumpkin Jack to the fastest selling PC game of all time, Cyberpunk 2077. In fact, 36 games are now powered by RTX, including the #1 Battle Royale game, the #1 RPG, the #1 MMO, and the #1 best-selling game of all time, Minecraft. And the list continues to grow. DLSS enables the great ray tracing experience in these games by delivering a big performance boost with awesome image quality. Let's take a look. Mais on veut voir Jensen. Faut qu'il arrive, Jensen. DLSS. Ah, je m'étonne qu'ils vont insister à mort sur le DLSS. Mais alors bien comme il faut, parce que c'est là où ils savent que AMD ne peut pas livrer en ce moment encore. Là, ils ont l'autoroute pour parler du DLSS. Toujours number one. And today we are announcing more games that support RTX. Call of Duty is the most successful FPS franchise ever. Starting with COD Modern Warfare in 2019, and then Black Ops Cold War, we've worked with Activision to bring ray tracing to the series. Ray tracing, on va parler à mort du ray tracing the aussi. The franchise's free-to-play Battle Royale has over 85 million gamers. Building on our partnership with Activision, Warzone is adopting DLSS. Coming soon, every RTX gamer will see a boost in performance. Je l'attends aussi, hein, The Medium. C'est un jeu qui va me faire peur, mais je vais y jouer. Je vais faire l'effort. Including the world-famous Final Fantasy and Tomb Raider series. Today, we would like to announce our latest partnership. We are bringing DLSS to Outriders, a brand new d'accord, j'ai IP cru qu'ils allaient parler d'un partenariat avec Final Fantasy. The creators of Bulletstorm, Outriders is a multiplayer co-op shooter set in an original sci-fi universe. Alors eux, ils font des partenariats directement sur les jeux et pas vrai. En fait, ils communiquent sur les jeux et pas sur les boîtes qui font les jeux. On voit la différence avec AMD. Here, if you plan on surviving, you need to rewire your brain for aggression. Je n'ai pas joué à Outriders. The scared hide, and the hesitant die. You are neither. You are the aggressor. You are the threat. You are. Je baisse un peu le son, hein. Five Nights at Freddy's, the horror-themed indie hit, grew to become a massive popular franchise. Mais qui c'est qui joue à ce jeu, Five Nights at Freddy's? Qui c'est qui joue, franchement? Today we are announcing with developer Steel Wool Studios that the latest chapter, Five Nights at Freddy's Security Breach, will feature RTX ray tracing and DLSS. Ah, DLSS, you can expect a new level of immersion into Freddy's unique and frightening world. Five Nights at Freddy's Security Breach is coming later this year. Here's a look at game footage our friends at Steel Wool Ils en put parlent together. tellement de Five Nights at Freddy's qu'il va falloir que j'y joue pour voir ce que c'est, parce que j'ai l'impression que ce jeu-là, ça va faire un gros bouche à oreille et tout le monde va y jouer, mais ça m'a pas l'air super en fait. Je sais pas pour vous. Ah, donc Baboya, tu y joues. C'est bien. I see you. Je suis désolé, j'arrive pas à accrocher. This next game was developed by Shanghai Thai Games, one of the top China developers emerging onto the global stage. Le traçage de raie. Forged in Shadow Torch is a platformer that was inspired by classics such as Metroid and Castlevania. As an action game, Fist features multiple weapons,
numerous combos, upgradable skills, and a classic arcade-style experience. NVIDIA worked closely with Shanghai Thai Games to bring the game to life with ray tracing and DLSS. Department 41, fair, illegal possession of ordnance. Arrest. En fait, ils ont repris des persos de Star Fox et ils ont essayé de faire un jeu d'action avec. Non, ça a l'air bien fait, hein. Franchement, ça a l'air bien fait. Mais le côté mignon comme ça, avec les décors un peu cracra, je sais pas. Ouais, je reste sur cette impression de glauque quand même. Hein. Ça a l'air bien fait, mais je trouve que c'est pas assez punchy pour ce genre de jeu. Il y a un côté claque qui n'est pas là. Après, peut-être que le jeu il est génial, hein, mais j'ai trouvé que ça allait pas assez vite dans les animations. Fortnite, Valorant, and Apex Legends. And 99% of esports pros are competing on GeForce. So we developed NVIDIA Reflex to help gamers get their best system latency from mouse click to display. Bonjour Alex. Reflex has been a big hit among developers and gamers. Since the introduction in September, c'est un peu la mode steampunk, c'est un peu ça, machinal. Today, we are excited to announce that Rainbow Six Siege and Overwatch are adopting NVIDIA Reflex. Now, 7 of the top 10 competitive shooters support the technology. J'ai pas suivi. We also wanted to give gamers a way to accurately measure system latency. C'est quoi? C'est une app? In September, we announced 4 360 Hz G-Sync esports displays à leur carte pour que ce soit que ça réponde mieux, non? The Reflex Latency Analyzer. The latency analyzer is to an esports gamer what a heart rate monitor is to a runner. Ça, on pourra voir quel est le vrai input lag latency. With hardware built into the display. C'est malin ça, comme ça permet de vraiment voir quel est d'avoir un truc qui soit plus ou moins commun pour pouvoir mesurer. All featuring Reflex Latency Analyzer. These panels expand the Reflex ecosystem. Ils font vraiment des partenariats sur des trucs particuliers, sur des produits ou sur des jeux particuliers. The heart of the GeForce gaming platform is our family of GPUs. And the 60 class is our most popular. The affordable price point is designed to bring the performance and features of our latest architecture to every gamer. For example, the GTX 1060 was one of our most successful GPUs we ever built. The GTX 1060 delivered a great generational leap in performance. It could power all the latest games at 1080p, 60 frames per second. But new games bring bigger worlds and cinematic graphics that demand more of the GPU. This is evident in the latest sequels to these AAA games, where the GTX 1060 struggles to keep up. For instance, gamers were playing Watch Dogs 2 with high settings at 60 frames per second. But with Watch Dogs Legion, released last October, they only get 24 frames per second. And an even bigger change is underway. Turn on ray tracing, and these games become unplayable on the 1060. Et tu joues pas avec du ray tracing quand t'as une 1060. Ça me paraît être un peu abusé quand même pour dire ça quand tu joues à 5 FPS avec du ray tracing. Geforce Rtx 3060, which brings the oui, power of Ampere, our second-generation RTX architecture, to every gamer. Twice the raster performance of the 1060, and 10 times the ray tracing performance. The RTX 3060 powers the latest games with RTX on at 60 frames per second. Mais pour l'instant, ils annoncent pas grand-chose quand même. Ils annoncent des partenariats, mais pas des nouvelles cartes, des nouveaux trucs. Peut-être que là, ils vont annoncer un truc. Hein. Pourquoi avoir fait le parallèle avec la 1060 ?
les sous-titres, je pense que là, ils les ont fait avant. Ça doit pas être une IA qui les fait. Ils ont toujours des superbes animations chez nVidia pour mettre en avant leur carte graphique. is a powerful GPU. It has 13 shader teraflops, 25 RT teraflops for ray tracing, and 101 tensor teraflops to power DLSS. It has 12 gigabytes of G6 memory and starts at just $329. Donc là, voilà The la RTX relève pour la 3060 will be 1060. available worldwide in late February. Amazing gaming doesn't end at the desktop. Maintenant, faut voir le Laptops prix. are the fastest growing gaming platform, increasing 7 times in 7 years. There are 50 million gaming laptops, which powered over 14 billion gaming hours last year. And the power of these laptops has inspired gamers to find new ways to play. In console mode, connected to a big screen TV using a controller, or driving an ultra-wide monitor with a keyboard and mouse. These high-performance machines also meet the needs of 45 million creators and everyone working and studying from home. Today, we are announcing a new generation of Ampere-powered laptops with 2nd generation RTX and 3rd generation Max-Q technologies, delivering twice the power efficiency of previous generations. Nowhere does efficiency matter more than in the extremely power-constrained environment of a modern gaming laptop. So 4 years ago, we introduced Max-Q. Max-Q is a system design approach that delivers high performance in thin and light gaming laptops. It has fundamentally changed how laptops are built. Every aspect, the CPU, GPU, software, PCB design, power delivery, thermals, are optimized for power and performance. Our 3rd generation Max-Q technologies use AI and new system optimizations to make high-performance gaming laptops faster and better than ever. Traditionally, gaming laptops set the power for the CPU and GPU. Yet games and creative apps are dynamic, and demands on the system change from frame to frame. Today we are introducing Dynamic Boost 2.0, which for the first time uses AI to shift power between the CPU, GPU, and now GPU memory, determining where it is needed most. The AI networks in Dynamic Boost 2.0 manage power on a per-frame basis, so your laptop is constantly optimizing for maximum performance. The result is a larger performance boost than ever before. We are also introducing Whisper Mode 2.0, delivering a new level of acoustic control for gaming laptops. Whisper Mode has been re-engineered from the ground up and is custom built into each laptop at a system level. You pick your desired acoustics, and Whisper Mode 2.0's AI-powered algorithms manage the CPU, GPU, system temperature, and fan speeds to deliver great acoustics at the best possible performance. Ouais, c'est ça, Remater. Next, we are introducing resizable bar, which leverages the advanced capabilities of PCI Express to boost gaming performance. Games use GPU memory for textures, shaders, and geometry, constantly updating as the player moves through the world. C'est marrant de voir Today, only part of the GPU's memory can be accessed y a at AMD any qui one va time by the essayer de CPU, partir à la conquête du requiring marché où many sont memory nVidia, et updates. nVidia répond With par resizable rapport à bar, ce que the AMD game a can fait. access the entire GPU memory, allowing for multiple updates at the same time, improving performance. Finally, DLSS is a breakthrough for gaming laptops. It uses AI and RTX tensor cores to deliver up to 2x the performance in the same power. A GPU needs to calculate almost 4 million pixels for a single 1440p frame. DLSS requires only a fraction of the pixels, which improves efficiency and increases performance. It also delivers more battery life when you are gaming on the go. Max-Q has reinvented the gaming laptop. 4 years ago, the fastest laptops in the world were powered by a GTX 1080, averaged 40 millimeters thick, and weighed over 9 pounds. After 4 years of innovation, Max-Q Gen 3 laptops are half the size, half the weight, and deliver up to 10 times the performance. More gamers are choosing to play on laptops. And with 95% of the installed base
below the performance of the latest consoles, it's time to introduce a new generation. The RTX 3060 laptop is faster than anything on the market today, including the $2,500 RTX 2080 Super. It's 30% faster than the PlayStation 5 and delivers 90 frames per second on the latest games at ultra settings 1080p. Le gros pic the à la RTX PlayStation 3060 5. laptops start at just $999. Gamers know that 1440p displays with twice the pixels of 1080p provide the perfect mix of high-fidelity graphics and great performance. Yet they are missing on laptops. For years, we've been working behind the scenes with display manufacturers and OEMs. Now, for the first time, 1440p displays will be widely available. Introducing the Geforce Rtx 3070 laptop, a 1440p gaming beast. It's 50% faster than the RTX 2070 and delivers 90 frames per second with ultra settings at 1440p. RTX 3070 laptops start at $1299. Finally, our flagship Geforce Rtx 3080 laptop. With up to 16 gigabytes of G6 memory, it is the world's fastest laptop for gamers and creators. It delivers 100 frames per second with RTX on and starts at $1999. $2,000, c'est raisonnable, on va dire. Je m'attendais à plus. The resulting popularity of high refresh rate laptops continues to grow, doubling this past year. I'm excited to announce that over half of the new 30 series laptops will offer 240 Hz or higher refresh rates. With the performance of our Geforce RTX 3080 laptop GPU, gamers will be able to play at 240 frames per second across top titles like Overwatch, Rainbow Six, Valorant, and Fortnite. And combined with NVIDIA Reflex, gamers can achieve sub-20 millisecond system latency, enabling them to play their absolute best. From videos to photography to 3D animation, the creation of digital content is exploding. NVIDIA Studio is our accelerated platform for creators, speeding up ray tracing and AI in over 50 applications, including Adobe Photoshop, DaVinci Resolve, and Blender. And monthly studio drivers bring new features, faster performance, and enhanced stability. Since the launch of Studio in 2019, there have been over 100 purpose-built Studio laptops and desktops from every major OEM. NVIDIA Ampere architecture takes Studio laptops to the next level. Rendering is up to 5 times faster than Pascal. Video editors can work with 8K raw footage, use AI to simplify workflows, and reduce encode times by up to 75%. Artists have up to 16 gigabytes of graphics memory to work with huge assets across multiple apps at the same time. RTX accelerated AI will change the way creators work. For example, Adobe Photoshop recently introduced neural filters, which uses AI to quickly make complex edits to photographs. Adobe Premiere Pro Auto Reframe uses AI to convert landscape video to portrait while keeping the action front and center. In DaVinci Resolve 17, the new Magic Mask feature uses AI to speed up mask creation and tracking. Une fois, on est sur partenariat sur un produit NVIDIA en Optics AI denoising in Blender cleans up noise on the fly, quickly resolving 3D images. Ça m'intéresse. And NVIDIA Omniverse Audio to Face uses AI to animate unrigged 3D characters based solely on an audio source. A new nation conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal. Today, we're introducing over 70 laptops from every OEM, our biggest launch ever. These are the world's fastest laptops that give gamers and creators a huge variety to pick the right device for their needs. Available beginning January 26, with prices starting at $999. Let's take a look at what they can do. Ça va être la guerre ouverte avec AMD. Hein. Et là, leur partenariat, là, c'est Alienware, Razer. Qui d'autre?
Partenariat toujours sur des jeux en particulier, donc Cyberpunk, Watch Dogs. Là c'est peut-être un peu fort. En fait, faut peut-être que je mette un limiteur. Non. RTX is the new standard, and the momentum continues to grow. With most of the installed base underpowered for the latest games, we're bringing RTX to every gamer with the Geforce Rtx 3060. Finally, as more gamers are choosing laptops, we're launching a new generation of RTX laptops, ready to play the most demanding games. Thanks everyone for tuning in today, and as always, thanks to all of our fans for all their support. On n'a pas vu Jensen. On n'a pas vu Jensen Wang. Oh, je suis déçu. Le partenariat avec Cessna. Ils vont faire du Flight Simulator là ou c'est juste pour montrer l'accessoire? Ah, c'est le partenariat avec Flight Simulator là, non? Ou alors avec une autre simu d'avion. Un truc pro de l'armée. Ça ressemble pas à du Flight-Sim là, si? Au niveau de l'interface. Moi je veux son cockpit là pour jouer. Je veux son cockpit, mais ce serait mieux de pouvoir jouer à des jeux un peu plus arcade et tout. Et on est à Vegas, génial. Ça fait bizarre hein, de voir que le CES ne se fait pas là cette année encore. C'est Flight-Sim. Ils ont enlevé toutes les interfaces alors. Et voilà. C'était bien Flight-Sim. Ouais, c'est bien. Hein. De jouer à Flight-Sim dans ces conditions, je dis ok, hein, je suis d'accord. Bah, merci beaucoup pour être passé. Il est assez tard là chez moi en fait. Hein. Ça vous a plu? Alors, Nananours, merci encore hein, pour tes dons. Alors, pour ton live Switch entre AMD et nVidia, pour une première, c'est bien maîtrisé malgré l'impro. Ouais, je suis contente. Au niveau de la technique, ça s'est pas trop mal passé. Donc, au niveau du son, il faut que je vois encore comment ça peut s'arranger au niveau des deux flux sonores, mais il faudrait que je regarde 2-3 trucs. Mais c'est sympa de m'avoir aidé pour me dire quand le son ça allait ou pas, quoi, parce que c'est vrai que c'est un petit peu dur de mon côté quand je sais pas trop en fait comment ça passe en vrai. Donc votre aide est vraiment vraiment précieuse. Donc merci beaucoup pour avoir fait l'effort et puis d'avoir été assez réactif à chaque fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour avoir été là. Et puis là, on est 484. Hein. C'est bien. franchement, je pensais pas qu'il y aurait autant que vous serez aussi nombreux pour ce premier live.
Et je trouve que c'était assez rigolo, donc